పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి. కార్డియాలజీలో ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజీలో రెండు మేజర్ ప్రొసీజర్స్. ఒకటి యాంజియోప్లాస్టీ, వన్ ఈస్ ట్యావీ. యాంజియోప్లాస్టీ 1977లో చేశారు. అప్పుడు లో రిస్క్ పేషెంట్స్ ఓన్లీ ప్రాక్సిమల్ ఎల్ఏడి షార్ట్ సెగ్మెంట్ అని చేశారు. As the time goes and the technology advances, complex cases from simple to complex, left main, bifurcation, CTU అట్లా వస్తుంది. Whereas TAVI-లో first case was done in 2002 by Alan Crevier. అందులో వెరీ హైలీ సర్జికల్ రిస్క్ ఉండే పేషెంట్లకు వచ్చేసారు. తర్వాత దాంట్లో కూడా టెక్నాలజీ, వాల్వ్ డిజైన్స్ అవన్నీ పెరిగిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ రిస్క్, లో రిస్క్ పేషెంట్ కూడా చేస్తున్నారు. సో యాంజియోప్లాస్టీ ఫ్రమ్ లో రిస్క్ టు హై రిస్క్, ట్యావీ ఫ్రమ్ హై రిస్క్ టు లో రిస్క్ అనేది. ఇప్పుడు మన మిత్రులు చెప్పినట్టు ఈ వాల్వ్, ట్యావీ వాల్వ్ ఇదే బయలాజికల్ వాల్వ్. సో దీని యొక్క మ్యాక్సిమం లైఫ్ స్పాన్ ఇస్ 8 years. Suppose if you implant this valve for a 50-year-old person, ఇది 8 years పనిచేస్తుంది. సో అందుకని కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే, అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ గైడ్ లైన్స్, దిస్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి డన్ టు పీపుల్ అబౌవ్ 65 years. అండ్ యూరోపియన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళ రికమెండేషన్ అబౌవ్ 75 years. దీస్ ఆర్ ద 2 ఏజ్ క్రైటీరియా. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజ్. ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ వలన కానీ ప్రజల యొక్క ఆయుష్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇండియాలో 1990లో అవర్ ఇండియన్ లైఫ్ స్పాన్ ఈజ్ ఓన్లీ 60 years. నౌ ఇన్ 2020 ఇట్ వాజ్ 70 years. వెరాజ్ ఇన్ ఇక్కడ యూరోప్, అమెరికాలో 90 years, 85. సో ఇట్ ఈస్ ద డిసీజ్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ ఈస్ నో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దిస్ aortic stenosis. ఓన్లీ you have to replace the valve either by through operation or by through leg. These are the only two things. The most important reason for that is it is mostly asymptomatic. ఒకసారి సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి అనుకోండి, యూజువల్గా 3 symptoms: ఆయాసము, గిడ్డినెస్, చెస్ట్ పెయిన్. వచ్చిన తర్వాత పేషెంట్ లైఫ్ స్పాన్ విల్ బి వెరీ షార్ట్ అండ్ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ ఈస్ వెరీ కామన్. సో అందువలన ది ట్యావీ ప్రొసీజర్ దో ఇట్ ఈజ్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రొసీజర్ అయినా, మొన్న ఒక పేషెంట్ చేసాము. ఈజ్ ఎ డాక్టర్ బై ప్రొఫెషన్. ఈజ్ 82-year-old. ఈజ్ గాట్ ఆల్జిమర్స్ డిసీజ్, సో మెనీ ఇష్యూస్. బట్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ 105 gradient నుంచి అబ్సల్యూట్లీ నో గ్రేడియంట్, ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ గిడ్డినెస్, నో చెస్ట్ పెయిన్, నో బ్రెత్లెస్నెస్. సో అది కూడా ఆయన 82 years, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ 8 years. సో హిస్ ఫ్యూచర్ క్యారియర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. సో symptomatically will be better, mortality benefit ఉంటుంది. సో ట్యావీ దో ఇట్ ఈస్ ఎ prohibitively costly, as the time advances the cost కూడా తగ్గిపోతుంది. there are 2 types of Indian valves. so it is very very useful for the elderly population. Thank you for patient hearing.